Hallo, ich bin Jonas, Zertifizerator, Fitness Trainer, Coach MIT, über den Jahren Erfahrung im Bereich Muskelaufbau und Fettverbrennung. Wenn du müde bist von all den widersprüchlichen Tipps, uns liegen Diäten, dann bleib unbedingt dran, den Hut, sprechen wir darüber, wie du schnell Fett verlieren, Muskeln aufbauen und deinem Traum vom Sixpack wirklich und kling zu gut wahr zu sein. Warte ab, ich sieg dir, wie es wirklich funktioniert. Ich war selbst mal an dem Punkt, an dem ich als versagt habe, Fett vom Diäten, stundenlanges Cardio und die die Wunderpillen aus dem Internet und mal nichts davon hat nachhaltig funktioniert, bis ich verstanden habe, worauf es wirklich ankommt. Und genau das will ich heute mit dir teilen. Igel, ob du Gerard, erst anfängst oder schon länger kommst, dieses Video ist für dich. Und am Ende wirst du nicht nur die Wahrheit kennen, sondern auch wissen, was du direkt ab morgen anders machen kannst. Also bleib dran, denn die best Tipps kommen noch und ich verspreche dir, du wirst überrascht sein. Lass mich dir direkt ethos sagen, das wir nicht trennen wollen, es gibt keinen magischen Weg, Fett, zu verlieren, und gleichzeitig Muskeln aufzubauen, zumindest nicht ohne Einsatzgeduld und einen klaren Plan. Wenn dir Jamon verspricht, dass du in 2 Wochen ein Sixpack bekommst, dann ist das in Twitter ein Merken oder Photoshop. Die Wahrheit ist, Dean Kroper braucht einen klaren Ries, zu wachsen, unter einen klaren Grund, fettlos werden. Will Menschen denken, sie müssen nur weniger essen, aber wenn du deinem Körper nicht die Richttusch, dem dust gleichzeitig nicht hart geneg trainierst, verbrennst du nicht nur Fett, sondern auch den Muskel. Und das willst du auf keinen Fall. Das Ziel ist schlauer zu arbeiten, nicht härter. Du brauchst ein Trainingssystem, das den Muskeln fordert, kombiniert mit einer Ernährung, die dich nicht in ein Kaloriendefizit hungert, sondern in Balance heilt. Unterher kommt der Spannende Teil. Es geht nicht nur darum, was du im Gym machst, sondern wir allem darum, was du jeden Tag halb day Gyms tust, wie du schlafst, was du isst, wie du dich wiegst, hast du dich schon mal gefragt, warum manche scheinbar von selbst fit werden rendander, sich zu Tod trainieren und keinen Fortschritt sehen. Die Antwort darauf bekommst du gleich, aber erst im nächsten Abschnitt. Wir glauben immer noch, das stundenlanges Cardio der Bestweg ist, Fett zu verbrennen, Joggen, Laufbahn, Crosstrainer, Gmer, du schwitzt, desto mehr Fett schmilzt oder falsch gedacht. Der Körper funktioniert nicht so simpel. Es geht nicht nur darum, Kalorien zu verbrennen, es geht darum, den System so zu trainieren, dass es Fett effizient verbrennt sogar. Wenn du nicht brennerst ein großer Mythos. Du musst komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Aber hast du mal versagt, intensiv zu trainieren ohne Energie. Den Körper braucht Kohlenhydrate, nur die richtigen, sehr richtigen, Zeit ganz auf Pasta, andere zu verzichten, bring dich nicht in den Ziel, sondern in ein Lohn und noch ein Klassiker. Buchübungen bringen das Buchfitweg. Sit-ups, crunches, planks, ales, super, aber sie bringen dir kein sichtbares Sixpack. Wenn den Körper fit, zu ist, du kannst nicht in einer Stelle den Körper entscheidet selbst. Wo, a Fett, a Bot, und das beginnt, meist nicht am Botch, hast du das auch schon du siehst wochenlang, den Training, durch ist, sauber, aber den Körper, verniedert, sich dann liegt es vielleicht nicht am Training, sondern, an falschen, Erwartungen, und die Mythen, die du seit Jahren glaubst, was also wirklich hilft. Ein smarter Plan, der Krafttraining, mit metabolischer Belastung, kombiniert, das ist das Geheimnis, und ich verrät dir gleich wie, das konkret aussieht. Bleib dran, denn im nächsten Abschnitt sprechen wir über die ultimative Kombination. Der du gleichzeitig Muskeln aufbaust, und Fett, higher est der Schlüssel, denn die Meisen übersehen. Wenn du wirklich Fett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen willst, musst du Krafttraining gezieltem Kurzan Intervalltraining kombinieren. Keine langweiligen Stunden auf dem Laufbahn, statischen Schwergewicht funktionell Bewegungen und Kurs, explosive Cardio-Einheiten. Warum funktioniert das? While Krafttraining deinem Creeper signalisiert, hey, dies Muskeln brauch ich also bit nicht bauen. Gleichzeitig sorgt das Intervalltraining, VZB, vor das den Stoffwechsel aufhochteren Lift. Nach dem Training, ein perfektes Beispiel, stell dir vor, du machst dein ganz Körpertraining. Niebogen, Klimmzügen,
Liegestützen, und das Vollschritten. Danach hängst, du 10 bis 15 Minuten, HIIT, dran zum Beispiel, Sprints auf dem Fahrrad. Oder Burpees in Wechsel MIT. In Winiger, als einer Stund hast, du nicht nur Muskeln trainiert, sondern dienen Kruper, in ihnen Fettver, Brennungsums gebrucht, der noch lange, anhalten das Best. Du musst das nicht jeden Tag machen. 3 bis 4, intensive Einheiten pro. Woche Reikon, Balkamon, als Forestjesset, du gibst, wirklich Gas, qualit schlecht, higher die, Brigands, och, alltags begenzielt. Nimm die Trepp, gi mehr, zufu, bleib aktiv. Geed, Bugong summiert, Sichon de Hilft, Dynam Creeper, Energy effizienter, Zunutzen, klingt, simple, Eistes, Eigenlich, och, wenn du weißt, wie, aber was, oft im Weg steht, sind, nicht nur schlecht Gewenheiten, sondern, och die, Hygiene, Getteld, den viel, Hren, Zufrof, im Naxen, Teal, Siege, Ich, Deer, wie, ein echter Mensch, Ona, Perfekten, Genetic Oder, Zeit Ona, NDs, Methode, Hat, Unglaublich, Ergebnis, Zu Urselen, Lasmich, Dear Kurz, von Lucas, ein ganz normaler Tipp, Anfang 30, Bürojob, Wenig Zeit, Zwei, Klein Kinder, keine Fitnessvergangen, Heit, Keen Personal Trainer, Keen Spezials, Equipment aber ihnen Vonschen, Lickraus aus dem Ständigen, Teufelskreis, von Mudgit, Undifrust, als, lucaszoomier.com, Het Arbeites Veals Versekt, Low Carb, Cardiojet on Morgen, Detox F du kennst, das Spiel, nicht von Hielt, Länger, als, Zwiwoken, der Grund. Keen System, Kinne, Motivation, Undeveilig, Falsch Vorstellungen, Davon, wie Verderum, Wirklich Funktionier. Also, haben, wir gemeinsam, neu angefangen, MIT nur, 3 Trainings, Sinheiten pro Woche, unter einem Chloren, Focus, Gansker per, Bangen, MIT, Fryon Gewitchen, Kurs, Nakaj HIIT Workouts Danach, Undien ein, Armgrong, die zu seinem Alltag passt. Keen Versicht, nur Struktur, die Notch, Dreimon, Setches Kilo Weniger, Sichtbar Definitor Creeper, Spurbar, mehr Energy, das Best. Wurstels, nicht nur, auf den, Creeper, sondern, auf die Disziplin, die entwickelt hat. Das hat invernert, nicht nur, physisch, sondern, auch mental. Was bedeutet das für dich? Du musst nicht perfekt sein. Du brauchst dich kein Fitnessstudio, keinen Sixpack, Gürtel und die keine fancy Diet. Was du brauchst dich ist ein Plan, der zu deinem Leben, passt an die Entschlossenheit, dran zu bleiben, dabei machen will. Den gleichen Feller, besonders, wenn es, Thema, Sixpack, get, Welch, typischen, Feller, du vermeiden, musst verrate ich dir jetzt im nächsten Teil. Wenn es das, Thema, Sixpack, get, machen will, Geno, die Feller, die sie weiter, vom Ziel, entfernen, Statner zu bringen, der Grot, zu denken, das, mehr Buchübungen, automatisch, zum Sixpack, voran, Planks, Sit-ups, Crunches, Chlor, sie stärken, den, Buch, aber sichtbar Word, da nichts. Wenn das Fett darüber bleibt, ein anderer, häufiger Feller, zu wenig essen, will denken, weniger Kalorien, bedeuten schnellers, abnehmen da, was passiert wirklich, den Creeper, fahrt auf Sparflamm, verlangsamt sich, du fühlst dich schlapp, die Bost Muskelmass ab nicht fett. Ein weicher Creeper kann Definition de Frustration per dan gibbt, is die, ich mag das Sollen halting, chlor eigen Verantwortung, ist wichtig, aber, wenn du keinen klaren Plan hast oder dich ständig von neuen Trends ablenken lässt trittst, du auf der Stelle. Jeder Tag ohne Struktur, ist ein verlorener Schritt auf dem Weg zu deinem Ziel, wie der gefkrigst Feller, ungettelt, ein Sixpack braucht, seid nicht, woken, sondern, Monet, consequent Monet. Wenn du noch zwei, woken noch Kanalini, Botch, siehst, heißt, das nicht, das, du scheiterst dies, heißt nur, dass du noch nicht lange genug, dran bist. Fragst dich mal selbst, bist du jemand, der noch Cursor, Zeit aufgeht, oder willst du diesmal, wirklich sehen, was passiert, wenn du durch ist, wenn du das, vermieden willst. Musst du den an Alltag, stuck an de Geno, darum geht's im nächsten, Abschnitt, wie du den, Teglichen, Gewenheiten, so verderst, das, sie, dich automatisch, NHRN den Ziel, der Schlüssel zum Erfolg, liegt nicht, nur im Gym, sondern, in dem, was du jeden einzelnen Tag tust, oder eben nicht, tust den täglich, Routine entscheidet, darüber, ob, du Fortschritt machst oder stagnierst, und das beginnt auf dem IT den, Dingen, die du, unwichtig, heidelst, stest, du morgens auf und scrollst, mal, 20 Minuten, durch, Social Media. Oder nutzt, du die Zeit für ein kurzes Mobility Workout, 10 Minuten, Bujang oder, einfach einen Spaziergang in der frischen Luft, was frühstückst du, ein schnelles Croissant und de Kaffee, to go, oder ein Ausgewogen Mahlzeit,
MIT protein. Ballaststoffen und gesunden Fetten, die dich, sat on die, Energie geladen heilt. Wie oft Bugegs du dich im Alltag farst, du Jede Streck, MIT dem Auto, oder Bost, du buist Schritt ein, Trippenstat, Aufzug. Klein Spazerginge, ein paar Minuten, Stretching am Abend, Klein Veränderungen, VDS Mahin, den Großen. Den Körper merkt, ob du nur, im Gym, 100%, gibst oder, ob du den, ganzen Tag, Oberbuchjang, Grong, under Regeneration, mitdenkst, und apropos Regeneration. Wie sieht, den Schlaf aus, 4 to 5 Stunden, unterbrochen, von Bildschirmlicht, bis Bebten, deine Haut. Oder ganzt, du deinem Creeper, wirklich, seit den Geno, in dieser, seit wuchster Muskel, und die schmilzt, das Fett. Wenn du jetten, Tag near, einzig, Gwynheit, underst, wirst, du in Winnigan, woken nicht, near enders, Ocean Sandern, dich auch komplett, enders Fuhlen. Aber, das Ailes, funktioniert. Nur MIT, der richtigen Einstellung, und Geno über dies, innerstark fundamentelle Ausrichtung sprechen, wir jetzt im nächsten Abschnitt. Weißt du was den größten Unterschied macht zwischen den und die, ihr Ziel erreichen, denen, die, ständig neu, ist, nicht der perfekt Trainingsplan, nicht die teuer, Nahrungsergänzung ist, die Einstellung, den Mindset entscheidet über alles. Wenn du glaubst, du schaffst es nicht, wirst du auch, nicht dran bleiben, wenn du glaubst, du brauchst Motivation, zu starten, wirst du juig warten, Motivation konnte nicht vorher, sie konnte. Wenn du siehst, dass du Fortschritt machst und die Fortschritt beginnt, MIT Disziplin, ich sage, meinen Klienten, immer, verlass dich nicht auf den Lust, verlass dich auf den Entscheidung, denn die kommt, von innen, nicht vom Wetter, nicht vom Freundeskreis, nicht vom Hast du dich jemals gefragt, warum, manchmal, einfach, durchgehen, auch wenn sie keine Zeit, keine Lust und die keine perfekten Bedingungen haben, weil sie sich verpflichtet haben nicht verändert. Für sich selbst, und das kannst du auch. Du musst dir nur, einzig Frage ehrlich, binwerten, wie sehr willst du es, wirklich, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, jetzt den Creeper, fold deinem Kopf, und wenn du, in deinem Kopf, klar bist, dann wirst, du einen Weg, egal wie, schwierig und weißt du was, genau, jetzt ist der richtige Moment.